So, I think it is something for all of us. Now listen. Братья, минуточку внимания, пожалуйста. When I talk about these ideas, когда мы говорим с вами об этом, можно закрыть, наверное. I do not want to give you the idea that I do all these things and I do them well. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я являюсь совершенным исполнителем того, о чем я вам говорю. Because I am just like you. I'm just a struggling sinner. Я тоже грешник, который борется со своим грехом. And when Greg asked me to put this study together, когда Грег попросил меня подготовить эти уроки, it was an opportunity for me to begin thinking about myself as a husband and father. Я и о себе начал задумываться как о муже и отце. So I just say that because we're all trying to be better. Поэтому я говорю это, потому что каждый из нас нуждается в улучшении. But this idea about making plans with our wife. Но когда мы планируем вместе со своей женой. I've done this in the past, even writing things out. Я в прошлом вместе с ней садился за стол и писал. But we have not done this in a long time. Но я не помню, когда последний раз это было. So, I would like to, talk about my wife and do this again. Поэтому мне кажется, что когда я вернусь, я хотел бы с ней сесть и сделать это. Just think how much our wives would appreciate it if we say, let's talk about the future and how we can plan the things that we would like to do together. Задумайтесь над тем, как вашей жене станет легче, если вы сядете с ней и скажете: любимая, давай поговорим о будущем. Do you think our wives would like that? Как вы думаете, им понравится это? Oh yeah. And we provide the leadership. И мы будем руководить таким образом. That does not mean that we are telling our wives, you will do this. Это не значит, что мы говорим ей: ты сделаешь так, как я тебе сказал. But we are leading. Но мы нежно руководим. And this kind of life planning, if you do it, поэтому такое планирование жизни it will include the long-term things. Имеет долгосрочные цели. It will include things like education, образование, where you're going to live, место для жизни, your jobs, работа, major purchases. То, на что мы будем тратить деньги, такие большие покупки. You can even think about things like vacations. Даже, например, отдых. You can plan your fun together. Можно вместе запланировать то, как развлечься. And you say, well, but I do not have very much money, so I cannot, take a big vacation to someplace. Для меня развлечься — это сесть в автобус, потому что у меня больше денег нету. It does not have, well, yeah, I mean, some people can afford to go to, Egypt. Egypt or, somewhere, for vacation. Egypt. But it does not matter if you go places that cost money. Поэтому, я говорю о том, что не обязательно, чтобы это были, знаете, какие-то... Одни могут позволить себе какие-то отпуск в другой стране, другие не могут. Тут нет ничего греховного в том, что вы не можете сейчас отвезти свою жену в Бермудский треугольник и оставить ее. Hey, what is Anton thinking? Anton just if you say something funny, he's gonna lose it. So do not make joke. At church one time, I made somebody was preaching and I said something, just whispered out one little thing. Everybody was looking at me. I'm like, oh man, do not tell jokes, Anton. So maybe what you can afford is to take a drive out in the country. Поэтому, может быть, все, что вы можете позволить себе, это вместе выехать за город. Или в парк сходить погулять. And so you say, hey, when summertime comes, let's try to go 2 or 3 times and go for country visits. Там, например, давайте летом, когда можно, возьмем отпуск и к Эдику на дачу на выходные. But make plans with your wife. Поэтому и спросите ее, ты бы хотела? Она сказала, к Эдику не хочу на дачу, хочу куда-то в другое место. And you will be a good husband when you do this. Да, поэтому это лидерство, это планирование, это хороший муж. Now, okay. Практичный вопрос.
Например, в таком же отпуске жена говорит, не, я хочу колесо огородный, все, я хочу кадику. Okay. Я хочу кадику и все. What, for example, when I get married to a beautiful girl, I will tell her, you know what? I don't have lots of money right now. I want to, for vacation, I know that Edik has a house in a picturesque place outside of Kyiv. Let's go there and, for a weekend. Mm-hmm. For a weekend. And she said, no, I don't want to do that. I want to go somewhere else. But I really want to do this. But she doesn't really want to do it, wants to do something else. How do you resolve such a conflict? Do you do what you want to do, or you do what she wants to do? Do you need, as I said, do you need to ask that question? No, he's not married yet. Yeah, so... Говорит, видно сразу, что ты не женат. Что ты даже думаешь, даже у тебя вопрос возникает в отношении. In Philippians chapter 2, 2 глава послания к Филиппийцам. it says, consider the other person as more important than yourself. Почитайте других, как там сказано, думайте о других больше, чем о себе. And do not look out only for your own desires, your own interests, Не исполняйте своих собственных желаний, but for the interests of others. но заботьтесь и о других. And that is going to be especially true with your wife. Поэтому, если ты женишься, это значит, что ты говоришь этому человеку, я хочу прожить свою жизнь для тебя. So for something like that right there, I would say, well, think of what your wife likes, and then you are blessing her. Поэтому в такой ситуации, мне кажется, нужно подумать, как своей жене сделать приятно. Because Почему? if mama ain't happy, Если жена будет недовольна, nobody's happy. никто не будет доволен. And that's the way it works. Соленый суп будет или борщ. А как На голове. выглядит быть лидером в семье? But am I not supposed to be a leader? You are leading. Ну, так, конечно, вы будете лидировать в том, чтобы сделать ей приятно. That is leading, yeah. Это лидерство. Но не всегда оно работает как лидерство. В каком смысле? Это стремление жены управлять мужем. Оно никогда не прекращает это. Всегда говорит, что делать. Так, а при чем? Кто говорит, что Жена. Мужу. Жена мужу. Стремление жены быть лидером в семье. Это присуще человеку. Okay, I'm just trying to understand what you're saying. He said, but this doesn't always work out because the woman always has the desire to rule over men. A man. Это христианская семья или не христианская? Well, Давайте doesn't- ответит, и нам нужно дальше идти, потому что уже 2 часа прошло, а мы еще первую тему не закончили. I would say this. The women don't always desire to lead the men and rule the men. Not always. Мне кажется, что нельзя сказать, что каждая женщина просыпается утром с целью властвовать над своим мужем. And two, Во-вторых, sometimes that happens because we aren't being the leaders. мне кажется, что в самых плохих случаях, когда видно, что жена просто руководит своим мужем, это происходит потому, что муж не руководит своей женой. And so they end up having to take leadership because we are not leading. Потому что, несмотря на то, что у них есть это желание, с другой стороны, у них также есть желание, чтобы им руководили. Поэтому, когда это руководство является паршивым, то жена говорит так: дядя Ваня, я буду по-своему. We want to give them leadership that they can trust and follow. Поэтому мы должны быть такими лидерами, которых приятно слушаться, за которыми хочется идти, которым можно доверять. But as we do that, we are also thinking about the desires, the things that are important to the people that we lead. Поэтому нельзя быть руководителем, можно быть им таким, в принципе, но это будет плохое руководство. Нельзя быть руководителем, который не заботится о тех людях, которыми он руководит. The same thing happens in church leadership. То же самое в церковном руководстве. We try to be sensitive to the thoughts and the desires of the entire congregation. Когда мы хотим что-то сделать, мы учитываем, берем во внимание желания и, скажем так, предпочтения людей в церкви. Not if they want to do something that is unbiblical or Понятно, sinful. что если человек хочет грех делать, мы не будем ему потворствовать в этом. But the things that are important to them, we can lead and take
create blessings by considering their thoughts and feelings. Но мне кажется, если мы будем такими лидерами, которые будут, знаете, like a servant leader type of a thing. Who said that? There's a book about that. Yeah, I don't know, probably Strauch or somebody, I don't know. У Александра Строка есть книга очень хорошая, которая называется «Руководитель-слуга». Когда мы, как Иисус Христос руководил, когда мы будем руководить, но служить, то это будет благословением для других людей. Okay, I was just saying to the brothers that it's been 2 hours and we haven't finished the first topic, so we have to. Yeah. Okay. Now, so I will bring in, like we talked about Ephesians 5:25. Итак, это было вступление. Теперь давайте рассмотрим тексты Писания. Ефесянам 5:25. 5:25 to 33. 5 глава с 25 по 33 стихи. What is the commandment that Paul gives to husbands? Какое повеление Павел дает мужьям? Спасибо. Love your wives. Любите жен. Yes. And you notice that he says, like Christ who gave himself for the church. Как Христос отдал себя за церковь. So it's a love that sacrifices. Это жертвенная любовь. Well, that's everything that we've been talking about here. Это то, о чем мы только что говорили с вами. Loving your wife means that you are willing to sacrifice yourself for her good. Любить жену означает жертвовать собой ради ее блага. But what I've been doing is I've been talking about concrete ways that we do that. Поэтому мы говорим с вами о конкретных каких-то, вот это в общем, а мы говорим о конкретике. Paul said that love that Christ has is a love that seeks the best of his bride. Павел говорит, что любить свою жену это значит желать лучшего для нее. He wanted to sanctify her. Чтобы освящать ее. And cleanse her and wash her. Очищать. And because he loves her. Потому что он любит ее. He loves his church. Любит церковь. So as we think about that for our wives, we show love that is willing to sacrifice for her best. Поэтому, если мы любим свою жену, мы показываем ей любовь, которая жертвует для ее блага. And we think about loving our wife just like we love ourselves. Поэтому мы должны любить свою жену, как мы любим самих себя. And it's a love that thinks about trying to make life enjoyable for our wife. И эта любовь хочет сделать жизнь любимого человека благословенной, приятной. In Ecclesiastes chapter 9, в 9 главе любимой книги Тима Дейна в Библии, Экклесиаста, in verse 9, в 9 стихе, Solomon talks about enjoying life with the woman whom you love. Соломон говорит о том, чтобы наслаждаться жизнью с любимой женщиной. Now, the same thing is true for a woman, enjoying life with the husband whom she loves. Тоже можно сказать о женщине, чтобы она наслаждалась своей жизнью с тем мужчиной, которого она любит. Solomon says, you need to enjoy marriage. Нужно наслаждаться браком. Because this is a gift from God. Потому что все это дал Бог тебе. God created marriage as something to bring joy to you. Наслаждайся с жизнью с женой, которую любишь. Бог создал брак для наслаждения. And so we can be thinking about that for our wives. Поэтому каким образом наша жена будет наслаждаться жизнью с нами? How can we be trying to make our wife's marriage enjoyable? Насколько часто мы задумываемся над этим? Because it would be a sad thing if our wife goes through life thinking, I don't enjoy my marriage. Представьте себе жизнь жены, которая думает каждый день, зачем мне нужен этот брак? Now, я не получаю от него наслаждения. Sometimes wives are the problems in their attitude. Sometimes it's wife. Иногда бывает так, что человек не наслаждается жизнью, потому что он хочет каких-то вещей не библейских. But I'm talking to us as husbands. Но я сейчас говорю за нас. Shouldn't we be trying to make the marriage life of our wife enjoyable? Разве мы не должны стараться сделать жизнь нашей жены в браке с нами наслаждением? That's loving our wife. Если мы любим ее, то да. You mean any questions or thoughts about that? Есть у вас какие-то вопросы или комментарии по этому поводу? In Colossians chapter 3 and verse 19, Колоссянам 3 глава, 19 стих,
Paul says, love your wives. Апостол Павел говорит, любите жен. And he says, and don't become bitter against them. И у нас сказано, не будьте к ним суровы. Why does Paul say this? Что он имеет в виду? It's because 3:19. 3:19. Colossians 3:19. Why does Paul say don't be bitter against them? Почему? In Russian it says don't be harsh to them. Okay. Почему Павел так говорит? The reason why is because this is a common sin for husbands. Потому что это распространенный грех для мужей. You know, we start getting harsh and angry and bitter toward them. Мы начинаем сердиться на них и говорить, да уже не капай, уже замолчи. And I'm sure that you have jokes in Russian about this, right? И я думаю, у вас есть много анекдотов про такие ситуации в жизни. You know, it is sad that we would have jokes about this. Но задумайтесь над тем, как печально, что у нас это так распространено, что мы уже смеемся над And этим. of course there are jokes in America about all of this В too. Америке тоже есть шутки над такими жизненными семейными ситуациями. So you have to watch your attitude so that you don't become, you don't start to have this harshness and bitterness toward your Поэтому wives. Павел говорит, не впадайте в этот распространенный грех черствости, ожесточенности, горечи по отношению к своей жене. Any questions or thoughts about that? Есть у вас какие-то вопросы или мысли по Just этому? for maybe a question for them to ask their wife. Do they perceive that they've become? Does the wife perceive that the husband's become harsh? Мне кажется, было бы хорошо, я бы... Sometimes, as guys, you know, we can be maybe more direct, more pointed, more. What's harsh for us is not harsh for them. Yeah. But they're like, wow, you know, over the last years, I feel like, you know, whatever, Greg's become more harsh or more stern or something. Поэтому я бы дал практический совет, спросите как-то у своей жены, That's really good. спросите у своей жены о том, насколько она оценивает вас в контексте этого стиха, потому что иногда нам кажется, что то, что мы, говорим, это не так уж и плохо, но не сурово и все остальное. Но то, что мужикам не кажется суровым, может женщине показаться грубым. 3:19. Do you have the expression in Russian, don't ask questions you don't want the answers to? Yes. В русском есть такая известная поговорка: не задавайте вопросов, на которые вы не хотите услышать ответа. Well, sometimes we don't want to hear bad things about ourselves. Иногда мы боимся спросить, потому что мы боимся услышать ответ, который нам не понравится. But biblically speaking, we do want to hear those Но с things. библейской точки зрения мы нуждаемся в этом. If there's a problem, Если нас нужно в чем-то исправить, we do want to обличить, hear that. то мудрый человек принимает обличение. So, like Greg said, that's a great Поэтому, как that's a сказал great Грег, thing. это очень хороший. Are there any things that I'm doing that you feel are being unfair or harsh or mean? Maybe that kind of question. Спросить, сурово ли я поступаю, там, черство или как-то так, не милосердно. And she says, "Thank you for thinking about my И она feelings." скажет, ты знаешь, очень приятно, что ты переживаешь о том, как я себя чувствую. And maybe she says, "No, not really. Она скажет, но за тобой я не замечаю такого. But I'm glad that you're thinking about my Но feelings." все равно мне приятно, что ты переживаешь по этому поводу. Or maybe she says, "Well, here's some things that you're doing and it hurts me." Или она скажет, ты знаешь, вот мне неприятно, когда ты так поступаешь. And you can say, "I'm sorry. И вы можете сказать, прости. Pray for me. I want to change that." Давай помолимся, чтобы я изменился. Here's one last verse that I want you to look at. 1 Peter 3:7. Последний стих. 1 Петра 3:7. Peter says that we should live with our wives according to knowledge. I don't know how Russian words it. Интересно, как... Благоразумно, да, любить жен. What does it say? Basically the same thing. In understanding? It's with sound mind. Okay. Well, What- it's an old Russian word, so it's more. Need to explain what it means. What does Peter mean when he says that? Что он имеет в виду, когда он говорит в 1 Петра 3:7, также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Live with sound thinking, Здраво мыслить,
as with a weaker vessel, Он говорит, также, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощными сосудами, since she is a woman. так как это женщина. What does weaker vessel mean? Что значит немощнейший сосуд? Does that mean that women are weaker physically? Это значит физически немощные. Is that true? Ну, женщины физически слабее, чем мужчины. Generally speaking, unless you married a bodybuilder. Если вы с бодибилдером живете в одной квартире, то да. But I don't think that's at all what Peter's talking Но about. мне кажется, он не имеет в виду физические. Does that mean that she is weaker, that women can't think as well? Значит, она тупее, чем мужчина? No, I don't think that's true at all. Я тоже так не думаю. Does that mean that women are more emotional? Значит ли это, что женщины более эмоциональные? Or generally are women more emotional? Можно ли сказать, что в общем есть, конечно, эмоциональные мужчины очень, но можно ли сказать, что женщины более эмоциональные, чем мужчины? That's usually true. Я думаю, да. But I don't think that that's what Но Peter мне is кажется, он talking не об about at этом all. здесь говорит вообще. He's talking about the relationship, the roles. Он говорит о роли. Because in verses 1 to 6, С 1 по 6 стихи: he says, wives, submit to your husbands. жены, повинуйтесь мужьям. Her calling is to submit to the leadership of her husband. Ее призвание подчиняться руководству, правильному руководству своего мужа. And that's why he says in verse 7, she's the weaker vessel. Поэтому в 7 стихе он говорит, что это немощнейший, Because she's a woman. потому что она женщина. So we need to remember that God has called our wives to submit to our leadership. Бог призвал жен подчиняться нашему руководству. And if we are not sensitive to the fact that she is supposed to be following our leadership, Если мы не внимательны к тому, чтобы ей следовать за нашим руководством, we can be harsh leaders who make it very hard for our wives. мы можем сделать это для нашей жены невыносимым заданием. Peter says we should be treating her with honor as a fellow heir of the grace of life. Петр говорит, оказывая им честь, как сонаследникам благодатной жизни. And what will happen if we don't treat our wives with that kind of honor? Что будет, если мы не будем поступать так со своей женой? God will not want to hear our prayers. Бог не захочет слушать наши молитвы. Your prayers will be hindered. Сказано, чтобы не было вам препятствия молитвы. God gets very upset when we are not treating our wives as equals. Получается, Богу очень не нравится, когда мы плохо относимся к своей жене. It's mistreating our wives. Когда мы не относимся к ней так, как нужно. If you have two children Если у вас двое детей, and one of them is mistreating the other one, один обижает другого, but then they come to you and they ask you for something. но потом они приходят и скажут: папа, дай мне денежку на... Will you buy me a Coke? Дай мне денежку на сестру. And you see that they have been mean to А вы their видите, что sister. он обижает сестру. No, get out of here. Проваливай отсюда. You don't want to hear, you don't want to give them anything. Вы не будете им говорить, какой хороший мальчик. If we are mistreating our wives, Если мы с вами плохо относимся к своей and then we жене, come and we ask God for something, а потом мы говорим: Господь, дай мне. God says, stop mistreating your wife. Господь говорит: ты пойди сначала с женой помирись, Then we can talk. а потом приходи. Right? That's what it says. Правильно? Правильно? Ну да. В принципе. Okay. Anything else? Now I want to talk about serving God as a father. Поэтому теперь я хочу, чтобы мы поговорили о том, мы поговорили о муже в семье, как о муже жены. Теперь поговорим о муже благочестивом, как отце. This is the second aspect of being a man of God in the home. Это второй аспект благочестивого человека дома. Well, I would say that the best way of being a good parent Мне кажется, самый лучший способ быть благочестивым родителем, is first by being a good husband. во-первых, быть благочестивым мужем. Because if we aren't being a good husband to our Если вы wife, плохой муж, it's going to be hard to them to accept us as a father. то как мы можем быть хорошим отцом? You understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Here's a second basic principle. Второй принцип. Spend time with your children. Проводите время со своими детьми. This is about loving your children and showing it because you spend time with them. Любите их и
жертвуйте своим временем для того, чтобы с ними его провести. You play with them. Играйте с ними. You talk to them. Разговаривайте с ними. You read the Bible to them. Читайте с ними Библию. You pray with them. Молитесь с ними. We need to be able to spend time with our children. Мы должны проводить время с детьми. So that they know that they are more important than everybody else out in the world. Чтобы они знали, что они для нас важнее, чем все остальное в этом мире. We all have busy lives. У каждого из нас занятая жизнь. But we want our children to know that they are very important to us. Но мы хотим, чтобы наши дети знали, что они важны для нас. Any thoughts about that? Что вы думаете по этому поводу? Now, when it comes to, let's say, parenting, Когда мы говорим с вами о воспитании детей, you know, we know the Bible says that, you know, parents are supposed to teach their children right and wrong. мы знаем, что Библия говорит, что родители должны объяснить детям, что хорошо, что плохо. And parents are supposed to correct their children when they're wrong. Должны наказывать и исправлять детей, когда они поступают плохо. But they have to understand that we really have love for them in that process. И в то же самое время дети должны видеть любовь в этом воспитании. So that they don't just think that we're always angry at them. Чтобы они не думали, что папа на меня постоянно злится. That's why Paul says this in Ephesians chapter 6. Вот почему в 6 главе послания к Ефесянам апостол Павел пишет следующие слова. He gives the command to fathers in Ephesians 6:4 В Ефесянам 6:4 он говорит отцам. that we should not provoke our children to anger, Не раздражать детей, but to bring them up in the discipline and instruction of the Lord. но воспитывать их в учении и наставлении Господнем. He says don't provoke them to anger. Он говорит не раздражать. If we are not being fair with our children, Если мы несправедливы по отношению к детям, they can become angry at us as parents. они могут на нас раздражаться. Or if we are not treating them with respect as human beings. Или если мы относимся к ним не как к людям, а как к мебели. Because even though they're our children, Потому что это дети, they're people. но они люди. So we need to treat them with respect. Поэтому к ним нужно относиться с уважением. You know, we would, if we were meeting with, you know, maybe somebody out in the world, maybe it's our boss, or maybe it's some executive. Если бы мы повстречались с каким-то важным человеком, You know, we would try to treat them with respect. мы бы отнеслись к нему уважительно. Our children need to be treated with respect. Почему наши дети не заслуживают уважения? There's different ways that we might make our children angry. Поэтому, детей можно раздражать по-разному. Maybe it would be by being hypocritical. Можно быть лицемером. Have you ever been hypocritical as a parent? Были ли вы лицемерны в воспитании детей когда-нибудь? You tell your children something, Сказали детям что-то, don't do не this, делай этого, and then you turn around and you do the а same потом thing. встали и сделали. Это I've же done самое. that many Я times. делал так много раз. You know, and you know that can make our children angry. Это может раздражать детей. So what do you do if you have been a hypocrite? Поэтому что делать, когда вы поступили как лицемер? You could go back and say, I'm sorry. Нужно пойти и извиниться. You know, I did not respond properly here. И сказать, да, я тебе говорил так не делать, а сам неправильно отреагировал на эту ситуацию. So I'm asking that you forgive me Прости. for not, you know, being, you know, right. За то, что я In не the way I acted. поступил неправильно. You know, we can show our children that we're at least honest. Мы можем показать детям, что мы честные люди. Yes, I'm sorry I was wrong, but please forgive me. Да, я не прав, прости. In Colossians 3, verse 21, В Колоссянам 3:21 Paul says something very similar. Павел говорит что-то очень похожее. He says, do not exasperate your children so that they will not lose heart. So, you know, this is basically the same idea as Ephesians 6. То же самое практически, что в Ефесянам. We just want to be gentle with our children. Мы хотим быть нежными по отношению к детям.
so that we are teaching them right and wrong, научить их тому, что хорошо и что плохо, but not forcing them to become angry and frustrated children. но не заставлять их, быть такими, знаете, раздражительными детьми. And there's a whole lot more that we can say, but maybe you have some thoughts or ideas to go along with this. И об этом можно много сказать, поэтому если, может быть, у вас есть какие-то идеи. Но нету детей, но я часто вижу или видел, по крайней мере, в магазинах, когда маленький ребенок что-то хочет, какую-то там игрушку или конфету, и он требует: я хочу это, я хочу. Сначала тихо, он говорит: я тебе этого не куплю, успокойся. И он начинает, и все это доходит до истерики просто, и он When little kids in the store is like, I want that candy, mommy's like, no, we're not gonna buy you that candy. And then, no, but I want it, and then she said, no, but then he starts whining and throwing a fit. И вот он раздражен. Вот этот ребенок. Как ему проявить? А если его собака укусила за ногу, он раздражен? Не, там полечить можно и сказать: спокойно, это пройдет, сейчас к врачу, трам-парам. So Но здесь как? Irritated. Я потом куплю. What is the word? What is the word in English Bible? Do not exasperate. He's exasperated. He's like frustrated. He's like, I want that candy. Well, but a little different idea right there. Но это другое раздражение. The word in Colossians is that they just kind of lose heart. They lose heart. They lose. They But have the no first, do not exasperate their children. But It's different. Да, это другие. Там сказано: не раздражайте. Если он сам раздражается своим грехом, то Exasperate is like the kid wants to do what is right, but it's not consistent. There isn't a consistency, so it exasperates. Я бы сказал, know. It's the idea of that word there is the idea of to irritate. That word "don't exasperate" is the idea of provoking them. Provoking. Вот эта идея, она, скажем так, связана, как провокация такая. И мистер Уайт сказал, что когда, например, мы непоследовательны в том, что мы им говорим, сегодня мы им одно говорим, завтра мы им одно говорим, потом опять, а потом они запутались, и они раздражаются, как бы, что ты хочешь от меня? Now, if the mom says, we are not going to buy candy, если мама говорит: мы не покупаем эту конфетку, then, and the kid gets angry, он разозлился. that's just his sin. Это его грех. And so there's the whole parenting thing of teaching your Поэтому children нужно его исправить. to control, научить контролировать, to obey and to control their anger. научить его контролировать свое желание конфеткам. That's all part of really a big parenting. И это бывает непросто. Некоторые испытывают просто. But the idea here is that of parents. Sometimes parents can provoke their children by the way they treat them. They provoke them to anger. Wouldn't it say that yesterday I did the same thing and you bought it for me, but today you're not letting me buy it, so Well, you're that's frustrated. okay. No, yeah, but you see, that's if the parent gave them a treat yesterday. No, but not like that. By saying, okay, yesterday you said no, and I whined, and you finally said, okay, let's do it. Now I'm whining again, but you're not doing it. But then you're giving me a spanking. Yesterday you gave it to me, but today you're giving me a spanking for it. That's irritating. There's a bigger problem there. Большая проблема. Maybe explain that a little illustration. Я просто спросил, например, если ребенок раздражается из-за того, что вчера я сказал: дай мне конфету, она сказала: не дам. Я начал плакать, она говорит: ну ладно, хорошо, на, вот, не плачь. А сегодня я говорю: дай конфету, она говорит: придем домой, получишь по заднице. Как это так? The problem goes back to not teaching your children to respect your authority and what you say. Тут проблема в том, что ребенок не уважает слово отцовское. They should learn that they are to obey whatever is commanded. Ребенок должен знать, что то, что папа сказал, папа так и сделает. And if you allow your children to just keep, whining, and then you give them what they want. Если мы будем разрешать детям ныть и потом поддаваться их нытью, you're training them that they can sin and get away with it. Вы учите их тому, что они могут грешить, еще и получать за это конфеты. And be rewarded. Вот так. That's bad parenting. Это плохой родитель.
So what you do is you train them that, you know, you need to respect right and wrong because obeying God means doing right and wrong. Поэтому, когда мы должны им показать, что для того, чтобы быть послушным Богу, нужно не делать неправильно, а делать правильно. And if you willfully disobey, если вы there will be consequences. нарушаете то, что я вам сказал, у этого есть последствия. And so when they begin to do that, Когда они начинают это делать, they receive consequences. они получают последствия. And then the child learns at a very young И age, ребенок начинает понимать, I cannot be willfully я disobedient. не могу делать все, что я хочу. And then you don't have that problem. И такой проблемы не будет уже. Or you minimize that Или problem. эта проблема будет в исключительных случаях. But that's part of parenting and learning how to practice biblical parenting. Поэтому очень важно быть библейским, практиковать воспитание детей в соответствии с тем, что Писание говорит. And that's a little bit wider topic than what we can spend a lot of time on right now. К сожалению, у нас нету, наша главная тема это не воспитание детей. Эдик хотел что Да, сказать. я просто хотел обратную сторону, позволять одно там ребенку позволять, чтобы он не капризничал и так далее. Есть другая сторона, строгость. Строгость же тоже может раздражать. I think the opposite side of, or whatever, opposite side of kind of giving in to all their wants is being so harsh to them, saying, no, you can't have anything. You know what I'm saying? Okay, so that's kind of what I'm trying to say. Да, это то, что я хотел как раз сказать. You know, you can be on. Think about a road with two guardrails on each Если side. наша жизнь это дорога, которая имеет перегородки с обоих сторон. One side is by being really strict Одна сторона and это harsh always. всегда строгий и ничего не разрешает. The other side is by letting them get away with everything. Другая сторона все разрешает и так. You cannot go to the extremes on either of those sides. Это крайности, в которые мы не можем впадать. Because if you always just are harsh with your children, Если всегда быть суровым. I'm the father. Я отец. You will obey me or I will spank you. Делай так, как я говорю, или получишь. No, you can't do this. Нет, No, нельзя. no. И вот так. Then they're going to get that's going to be frustrating to them. Эта жизнь будет не очень веселой. So, loving them as a father is just trying to bless them and teach them right and wrong. Поэтому, когда вы любите их, вы хотите благословить их, вы хотите научить их, что хорошо, что плохо. Because that's pleasing in the eyes of God. Потому что это угодно Богу. Children, obey your parents. Дети, будьте послушны For вашим this is родителям. right in the Lord. Ибо это угодно Богу. So, we try to teach them that they need to submit to God. Поэтому мы хотим научить их, чтобы они были послушны родителям. And, again, that's more of a parenting. Поэтому, опять же, эта тема. But that's our calling in the home is to be good fathers. Мы не можем его детально рассмотреть, но это наше призвание быть хорошими отцами. So we serve God as a husband. Служим Богу как муж. And as a father. Это первое, как муж. Второе, служим Богу как отец дома. Now I had a third idea in here. Третья идея у меня тоже была здесь. As a neighbor. Как? Can I just add something? Yeah. To the last. I think we need to make a distinction between moral issues and non-moral issues. Moral issues, we want to hold the line. Mm-hmm. I mean, obviously, we're sinners, we're not always going to do that. But there's areas that are non-moral issues. Mm-hmm. Kid playing with his toys or something like that. It's a non-moral issue. But stealing is a moral issue. So, I mean, you want to give latitude on the non-moral issues, but hold the line on the moral issues. Я бы дополнил, если можно, Грег говорит, что мне кажется, в вопросах, нравственных вопросах, моральных, то мы всегда должны быть строгими. Мы не можем быть там, поблажки какие-то делать. Но есть вопросы, которые не относятся, это не моральные вопросы моральности, там, пойти поиграть игрушками какими-то там, или там он уронил случайно стакан, или еще что-то такое. Это не то, что ты ему сказал, не доставай этот стакан, и тут он разобьется. И он пошел, достал его и разбил. А просто случайно задел. Это разные вещи. Поэтому в неморальных вопросах, не связанных с нравственностью и таким противлением, мне кажется, мы можем быть более податливыми.
Но в вопросах, непосредственно связанных с грехом, моральными вопросами, нельзя делать поблажек. Yeah, so if your boy says, "Can I go outside and play soccer in the grass?" Если сын просит: папа, можно я пойду на улицу поиграю в футбол? No. Нет. Why not? Он говорит: почему? Because I said so. Потому что я так сказал тебе. There's no moral issue there. Ну, что это такое? And probably no good reason, in that example. Поэтому просто так, потому что я сказал нет, это глупо. But you're just trying to tell the children, you will do what I say. Просто, знаете, потому что он твой ребенок, и ты можешь заставить его, ты так делаешь. But if your daughter has been disrespectful to her mom, Но если, например, дочка маме ответила неуважительно, that's a moral issue. это моральный вопрос. So that's a very good point. Это хорошее наблюдение. Yeah. У меня вопрос еще, Коля, если можно. Ситуация может быть еще немножко более сложная. Вот, например, когда ребенок начинает обманывать, и он как бы постоянно хочет обманывать. И это ведет, допустим, с моей стороны, особое наблюдение за ним и контроль. То есть я должен быть строгим в этом отношении, потому что это грех, это моральная сторона, да. И получается, как бы я начинаю контролировать каждый шаг. Или, допустим, я замечаю, что ребенок в своей жизни какой-то момент начинает не подчиняться и хитрить каждый раз. Хитрить в том плане, что, допустим, я что-то прошу, он хитрит, что-то делать он должен, он хитрит. Везде по всякой ситуации хитрит. И я начинаю контролировать в такой степени, что это доходит уже до привычки. Но ребенок меняется. И как бы, в такой ситуации. He said that we should also be aware of the situation that sometimes, when the child develops some kind of a quality in life that it requires extra attention, like he's being sneaky or even deceitful, and I'm trying to control him more carefully. Then comes to the point when he already changed, but I'm still, this kind of like meticulous micromanaging his life, telling him how to brush his teeth, telling him what to wear outside, telling him, how to tie his shoelaces, all that stuff. Иногда трудно понять, он в этот момент он хитрит или он действительно это его нормальное желание. Но получается, я одинаково отношусь к этой ситуации. So one of the things I was going to say, if you think about this, like a graph. Imagine this is paper, and I've drawn the graph. Представьте себе, что я нарисовал здесь вам график. And then I have a line that goes like this. Линия восходящая. Okay. In the very beginning here, it's all law. Здесь закон. Разбудите его, Дима. So, a little 1-year-old, you tell them never, ever touch the electric cord. Например, маленькому мальчику мы говорим: не трогай, не суй пальцы в розетку, например. Never, ever walk in the street. Не выбегай на проезжую часть. So it's all very Это все law. Очень, как закон. And then as time goes on, со временем we have more principle. Это больше принцип. Мы учим принципам уже. We start teaching principles in the very beginning. Вначале законы мы учим законам. But there's much more law. Поэтому вначале тоже, есть баланс между принципом и законом, но вначале большая часть закона. And as time, we try to give them more freedom according to the principles. Потом больше даем им свободу и принципы. I don't know if that's part of it. Нам надо дальше двигаться. Дальше. Да, извините, уже у нас остался 1:20. И мы еще не закончили первую тему. A third way that we serve God in the home Третий способ is by being a good neighbor. Хороший сосед. People will look at our life and they will decide whether they want to listen to the gospel in part by watching Christian people. Бывают случаи, когда христиане затворяют уши неверующим людям для Евангелия своей собственной жизнью. And if they don't see us living a Christian life, если наш сосед видит, что мы живем совсем не по-христиански,
they are going to be less willing to listen to the Christian message. То каким свидетельством мы будем для него? Как мы можем ему говорить о Христе? So, this could include something as simple as maybe even taking care of your home and keeping it, orderly. Поэтому, например, это может касаться того, что мы не, скажем так, безответственные жильцы, мы стараемся сохранять порядок и все делать так. Do you think is there any kind of principle here that is a biblical principle, do you think? Есть ли какой-то библейский принцип в том, чтобы когда мы являемся хорошим соседом, мы таким образом открываем возможность для того, чтобы человек больше прислушался к Евангелию для нас, от нас? We don't have, a lot of Bible telling us something about this. Я бы сказал, что нету огромного множества стихов в этом плане. But it's true. Но это так. Like in Ecclesiastes 10:18. Экклезиаста, например, книга 10:18. It says through laziness, like the roof begins to sag. Сказано, что там буквально сказано, что из-за лени провисает потолок или крыша. In other words, a lazy person, his life starts to fall apart. Другими словами, у ленивого человека дом разваливается и все из рук валится. You don't paint the wood that needs to be painted. Лень мне, например, красить там доски, которые нужно покрасить. And that's showing a lazy character. Это показывает, что человек лентяй. Is laziness a moral principle? Можно ли сказать, что лень это грех? Yeah, it really is. Да. Now, can you be a Christian? Can you be lazy if you're a Christian? Могут ли христиане быть ленивыми? Да. Yes. Теоретически, да. Well, I mean, they Есть. can be. I mean, they are oftentimes lazy. Yeah, you can be a Christian and be lazy. Да, то, что ты христианин, не исключает возможности в том, что у тебя будут проблемы с ленью. But it's not reflecting the character of God. Но такой христианин не очень хорошо свидетельствует об Иисусе Христе. All I'm saying is that if we have good discipline in our lives, that becomes a testimony to the people that live around us. Поэтому, таким образом, если мы будем хорошими соседями, мы будем хорошим свидетельством. And that will be the kind of thing that they look at that gives us a better opportunity for talking to them about the gospel. И это даст нам больше возможностей свидетельствовать им о Евангелии. And that was all I had to say about that. Поэтому я просто хотел об этом упомянуть. Any other thoughts? Есть еще какие-то мысли? Okay. Shall I keep going and start the second major topic? Yes. A man of God in the church? Yes. Okay. We'll take 5, and then we'll go to the end. I'll take 5 right now? It's up to you guys, whatever We you think. basically have, about an hour, 15 minutes. Хорошо, братья, давайте сделаем еще небольшой перерыв. Небольшой, не такой, как в прошлый раз. И попытаемся закончить. Okay, so take 5 and then... Yeah, okay.